Также подношение ганачакры, которое мы сделаем, также сегодня, в результате, оно очень благотворно для всех практикующих ваджаяну, для того, чтобы они могли восстановить свои нарушенные самайи. Different yanas, there are different ways to restore their samayas. Like in Mahayana, we restore samaya, we regenerate, taking a vows, and in Vajrayana, we take as an offering. In an FG, each of every yana they have a way of doing it. Существуют разные способы восстановления своих обетов, разных колесниц буддизма. В Махаяне, например, для того, чтобы их восстановить, мы заново принимаем обеты. Но в Ваджаяне, для того, чтобы восстановить свои нарушенные самайи или поврежденные самайи, как мы говорим, мы делаем подношение. Это не что иное, как ганачакра или подношение цок. Мы его делаем в специальные дни, такие как сегодня. Young, that many practice together. Together benefits more, and single practice has a benefit, but less than practicing together, and less power. So yeah. И, значит, когда мы делаем подношение цок, такие дни, как 25-й лунный день сегодня, день Тасмини, то когда мы практикуем коллективно, это имеет больше воздействия, приносит больше блага, чем если практиковать этот цок индивидуально, в одиночку. То есть и то, и другое приносит благо, но лучше это делать коллективно. Поэтому называется цок, в переводе означает собрание. So first we do practice, and then later we talk a little bit, okay? Итак, сначала мы вместе делаем практику, то есть мы делаем практику сначала, а потом немного поговорим. Хорошо? Да, давайте так скажу. Да. Там, короче, вот эта неоновая штука, она очень налезает на логотип. Так я перевернула. Ну нет, я имею в виду, нужно ниже ее делать немного. Вообще ниже? Да, Выключите микрофоны, пожалуйста. Логотип можно как за головой. Свои микрофоны. Чтобы он был перед ней. Голова. То есть меньше настолько. Ладно. Включайте микрофоны. Когда светик, кстати, него. Ладно. Мне кажется. Просьба выключить микрофоны.
Rimboche Dagi Dangju Yi Drum Sandu Chogi Drum Nye Pema June Jesu Kordo Kandro Mambu Kegi Jesu Da Love Jesu Chogi Nye Pema Jesu Kordo Kandro Mambu Koroiki Kandro Mambu Jesu Dangju Jing La Jesu Guru Bema Zinde Hai Daja Namla Mara Jebe Chedagi Ne dön lü dön len cha shakun dan che ba che samo lü sha cha chu jing gi le du dir du jung bu chen bu nyam chung wa nam ma cha chi ma dan shi xin du ma dan shi Яна и Данле, подключите микрофон. Маша, ты мне сказала первый? Все включите микрофоны. Все. Yagi si ne narme yenche ki simje damje nyenche o tamje dir du shi tamje nyurdu du shi
心拉玛卓拉，群一当高呀卓卓拉居，看着你你马托卓拉，群就是浪头浪把情也落。小手的把铃都弄上，那把我看着桌上中那去，谢丹这个过来亲戚，前面弄一些礼物，红颜红颜红颜粉，落叶当不灵都弄着，那把我看着桌上是什么？看见了新人过来亲戚，娘你一些怎么做喽？红叶红叶红叶粉，弄铁把拉扯拉动它。把我看着桌上大干净，这下谁能过来亲戚？前走多一些经验走路路，红叶红叶红叶粉。长夜咱们年华中，把我看着桌上出西郎，唱着弹琴过来亲戚，插着一些全面不如。红叶红叶红叶粉，你说绿我这路弄上，那把我看着桌来亲着唱，听母亲这过来亲戚，吃一些红油就如如，红叶红叶红叶粉。小手多些糖，准备长把金子不把钱，说的这糖准备你这钱子不把钱。我说白马看着那把我牵着不来，唱着这的看着那大娘牵着不来。玉说三夜看我们长久心的不马经，当今看着
Om
Londe sha sen de ko la tong son kya be shi ba de sha ta ju be pong pong de da do de na de shi Chudu mani kere le jina jema yume jena tungu tunga so jite tanya pasha Kurte toma me pahane chakın çabele zadan Oburla beni dene gece vanım varıla Soso kanla cindeki dünya same dedu Celva tote sanyeşi pulele çağırşo Actually, in this church, congregation, there is no special mention about the Gana chakra. Вообще-то в этом чоде Кандрогикян нет особого упоминания о Ганачакре или о подношении цок. But even though we can add the Gana chakra over here in the middle of this, Но все равно даже в этом тексте, в этот текст Садханы мы можем добавить сюда Ганачак. Еще не завершив эту Садхану. so we can do the Dorjilimpa Gana chakra over here. Здесь мы можем, на этом этапе, мы можем, то есть мы совершили, уже завершили подношение своего тела. До того, как начать практику Авалокитешвары, мы на этом этапе с вами можем сделать краткий цок Дорджи Лимпы. Ram kama ome ahun chozen de yishe rube gen choche soda ringzen lama ta ten sume kin kure ne yu nye sen da pao kancho tam chen che gyon nam drishe longche sogi che ban bu gal che nam tam se nyam ba sha chinam bar che chue yim sun zhe la Guru Devandra Kinengana Chakra Punja Uzita Balinda Kaka Kai Kai Ram Yam Kama Ome Ahum Sende Yishiru Degen Soje Soda Rinzen Lamata Yasam Kinkuru Ne Nirseda Pao Kandro Tamchen Chegyonam Deshe Longche Sogi Chebambu Galche Nosha Tamsi Nyambarasha China Barje Chugi Yingsu Nil Latur Shela Chinlen Druparan Guru Devandra Kinengana Chakra Punza Utsita Balinda Kaka Kai Kai
Ram yam kam ome a hon so zen de yishe rube gen so she so da rin zen lama da yen sum kin goro pa ni se da pa kan ro yen che yon de she long che so gi che bam bu gal zhe nam sha tam se nyam ba sha chinang bar che che gi yin su de le la tro she la Guru Devan Jaki Ningana Chakra Punja Uzi Balinda Kaka Kai Kai Ram Yam Kama Ome Ahun So Zende Yishe Rebegen So Je Soda Rinzin Lamada Dinsum Kimbura Ni Nizida Pao Kandro Tamjin Chegyonam Dirshe Lonje Sogi Chabambul Galdru Nosha Nyambarasha Chinam Barje Chigi Yinsu Lautor Shela Chin Guru Devanda Aginin Gana Chakra Punza Uzi Cham Balinda Kaka Kai Kai Ram Yam Kam Ome Ahum Ah, So хорошо. Yin So Je Soda Rinzen Lama Zum Kingur Ni Nise Da Pao Kandro Tamjin Chegyonam Dirshe Longche Sogi Cheba Bu Galtru Namsha Tamsi Nyambrasha Chinam Barje Chigi Yingsu Je Laudro Shela Chinlen Druparantu Guru Devan Tra Kinin Gana Chakra Puja Uzi Cha Balinta Kaka Kai Kaye Ram Yam Kamo Me Ahun So Zende Yishe Rubengen So She Soda Rinzen Lamata Nesumi Kinguru Ne Yu Nisi Da Pao Kandro Tamjin Chegyonam Dishe Longshe Sogi Bambu Ngal Zhe Nongsha Tamsi Nyambarasha Chinang Parche Chugi Yinsun Dele Lautor Shela Chinlen Ruparansu Guru Devan Dra Kinin Gana Chakra Punza Uzi Jambalinta Kaga kai kai ram yam kamo me ahun so se de yishe rube gen so she so da rin sin lama jesum gen ge ne nye se da pa o kang zhuo tam jin che gyon nam dir she long che so gi che ba bu gal zhuo nong sha tam si nyam ba sha xin na bar je che gi yin su zhe le lao dor she la chin len zhu pa ran zhe guru de wa da ge ne ga na cha pra pun za u zi cha ba lin ta Kaka kai kai ram yam kamo me ahun so se de yishe rube gen so she so da rin zen lama da yesu me gen guru ne yu nye se da pa o kan ro tam jin che gyon nam de she long che so gi che ba bu gal zhe nong sha tam si nyam bra sha chin na bar che che gi yin su de le lao tro she la chin len ru paran Guru Devanta Kinin Gana Chakra Punja Uzecha Balinda Kaga Kai Kai. Kuchela, your video got stuck before. The video got stuck, Kuchela. Can you please repeat one more time with the movie? Video was stuck. We couldn't see anything. Nam Kam Ome No, not like again. It's stuck. I don't know why. is It's the picture is stuck in the video. The picture is stuck. Now I think everybody doesn't see any video moving. Right now I can see it. Right now I can see it. Can you see now? Yes, I can see now. Yes, now I can see. But before, during the talk, we couldn't see anything. So then the Ishe Rubege Je Soda Rinzen Lama Da Yasum Kenkre Ne Yuni Se Da Pao Kandro Tam Jin Chogyon Dishe Longje Sogi Cheba Bu Angal Je Nong Da Tam Jin Nyambrash Chinang Pa Pigi Yin Su Je Le La Tro She La Dewan Ra Ginin Gana Chakra Punza Uzi Cha Balinda Kaka Kai Kai
Ramyam kama ome ahu Sosende ishi rubege Soche soda rinse lamat Tinsum kinku ne yu nirse da Pao kancho tamchen chuyon Dirshe longche sogi chokwa bu Ngal zhe nongda tamchen nyambrasha Sinang parche chugi yingsu Jale lakhur she la chinlen ruparanchu Guru dewan cha kini Gana chakra punza uzi cha Balinda kaka kaye kai Ram yam kam ome ahun Tsosen de yishe rubegen Tsoshe soda rinsin lamata Dinsum kinkuru ne yu nize da Pao kancho tamchen choyonam Dirshe longche sogi chokwa bu Ngal zhe nongda tamchen nyambrasha Sinang parche chugi yingsun jele lakhur she la Dewan cha kini Gana chakra punza uzi cha Balinda kaka kai kai Ram yam kam ome ahun Tsosen de yishe rubegen Tsoche soda rinsin lamata Dinsum kinkuru ne yu nirse da Pao kancho tamchen choyonam Dirshe longche sogi chokwa bu Ngal zhe nongda tamchen nyambrasha Sinang parche chugi yingsun jele lakhur she la chinlen ruparanchu Guru dewan cha kini Gana chakra punza uzi cha Balinda kaka kai kai Ram yam kam ome ahun. Now it's okay? Yes, it's okay now. Last time. Yam kam ome ahun. Sosen de yun yishe rubegen. Soche soda rinzen lamata. Dinsum kinkuru ne yun yese da. Pao kancho tamchen choyon. Dirshe longche sogi chokwa bu. Ngal zhe nongda tamsen nyambrasha. Sinang parche chugi yingsun jele lakhur she la chinlen ruparanchu. Guru dewan cha kini Gana chakra punza uzi cha Balinda kaka kai kai. Yes, thank you. Thank you very much. Now we see. Know that in the congregation there is not mentioned about uh, mentioned in the text of Gana chakra. So if you want to offer a Gana chakra in this during the congregation, so you can add it over here. Так, хотя в тексте Кандру-Гикиан по Вадаке нет упоминания о Ганачакре, особо Ганачакре. Если вы хотите поднести Ганачакру, то вы должны поднести ее на этом этапе, на этапе последнего подношения тела, после которого следует уже практика Авалы Китешвары. И вот, в общем, когда все тело уже, и когда мы произносим, да будет очищены все задолженности и кармические долги, потом мы оставляем все инструменты и делаем практику Авалокитешвары. И до практики Авалокитешвары мы должны, если мы хотим, если надо, мы можем сделать вот эту Ганапуджу. Жмелин. Benzer Sadu Samaya Manupala, Benzer Dinopati Star, did remember also to remember also to remember. Siddhi me Parayata, Savagram Guru, ha 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 ha, O Bhagavan Sarvata, the Bizarre Bama, Samaya Sato, Benzer Sadu Samaya Manupala, Benzer Dinopati Star, did remember also to remember also to remember Siddhi me Parayata, Savagram Susam Chiriam Guru, ha 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 ha, O Bhagavan. Tathagata Benjamin Munja Benjamin Samaya Sado Benzera Satu Samaya Manupala and the Sutino Patisha, did you remember Sudoyam Bosuboyam Bandru member? Sarvasiti Meparayasa, Savakarma Susam Shiriam Kuru, ha ha ha, for Balavan Sarvata Tagata. Benjamin Munja Benjamin Samaya Sado Lama Kam Sala Soa, Del Chodo, Puse Rinla Soa, Chile Tarshin Gela Soa.
Lama dan jalwa me brajinge lo zave lame nambra tharpa la kichi samya lo da mi ki jinze le para thong he mugyu ki lame jin la sem la ju para jo sa dorje changje men che ne jin chen zave lama yin che ki Drue tundu me lam kang ta pa te da tam chen da jin dru para jo ma kundu yang da lama dan dal me che ki pa la long che shi sa da lam gi yun de rab zo de dur che shang ki ko ba nyur do sho ma ji ma yi kim kor do so gi gol Chöpa ye da shen zhuwa ma lü pa kim kuru chik dun zhu pra shu nye dong chi me ma gui shen lap shen chöpa dzogpa da ma chi ma da nyam pa ko pa chen dire top gyuru chi kor de gyun ki tu sum sa pa yi yu be nge wa ma lü chik du de de che chang chu sim ki kim kuru du ku sum gya shen bun top chi mo Gyu le chun te gyu te shen she pe song Gyu la go ba kan yin ba ge chun chen pe te ge song Di ba chen yang mi ja shin ge wa tu song to par che Yang ge sen ne yong so ne te ne san ge pen ba yin Karma rab re man dan gyu ma si ba chun bu ta Sila lo dan tinta bur duje jenam tedata ai ye jingi kembara cheja cheje duje yanda nunla sambar che jumbo kunla chepa pamba ye gejon ye tamse Jinji minji kanyang me chiwi sola tuyan zin Rangi lila pelon la shila neba manje chi Hai chadong kurlo nyurwe gyalpo tong chindong kalpa sambu sanji dong Nangla kandu tela teten pa tika pa chenre singla chan te lo mani pe mo 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 Mani pe me hon she mani pe me hon 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 mani pe
Omani beme, 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 omani beme. I get me get so rant bere dant me te mahami kya na je tendre ke to kunzo ligi chimba la tene kalbar sobe pudne cha cha tenda machi gi yun sa da gi de ba ta bo ge ba sho te te ma je na sha you met me se han de ge la ge de kya Aje tu pe je so ni je par chang da ni je she kyu ne mo sho ta ya tu shu che pa tar chin ki du ro nyong por de che gu jong cho le nam yen de te ten den ki tin le tar chin ja tu ru par sho Kendro namla ta tu cham te ni da san du che la che par so ma sam de me che ra pa che ma ye mi ga na ke mo ni so so ra ri yi she che yi we tu son ya we yo ye ta shi so tem be be gyur la me sha be tem zing ge bu sa te yo ma ya Timbe tinda ma ta jo ma ye timba yuri ne pe ta ji so chi ta ya chen mo la ju wa ne ju me pu yi ta ji so chi ru ru yo la cha chi cho gu de so na ma cha chi so nam cha ya che mo la ga ma ne ga me su ki cha chi so chi ru ru yo la cha chi so gu de so na
gi lu sha cha gi chu shin di khare kwa tam ji chorwa tam gi na wa la pen shiwa la se ge ba la tar ko tam je jen re se gi ko bang to bra yu ji mo tam je pen bang to bra je ju nyam su len be kang sa la rang se du du ma dang shi nyem do ma lu che bar shu zang bu yun den ji ju yang te la lom se ne bar shu nyem be nam do ji ju yang te la nyem do me bar shu 삼춘득이 주유대 칼라 니마 샤르와다 초드 군두 이캬바라 하쇼 지든 점bezo 세바메 되민체와 말류 좀 세바 고메 두만 규르바남 기캡 산제 세바메라 찬제 로모 나모 바가와데 아파리미다 유겐 수미니 지데 조라자 타다가타라 테삼야 삼부데 다디야 담푸니 punya 마푸니 아파리미다 punya Aparimita Punigan, Sambarabajida Omsarva Sanskara Parashida Dhamma Gagana Samodu Soba Mishida Mane Parivariso, Honam Pagavata Aparimita, Yunsuminisha Raja, Tadakata, Samya Sambuda, Tatiada Punya Punya Mapunya Paramita Punya Paramita Punigan, Sambarabajida Omsarva Sanskara Parashida Dhamma Gagana Samodu Soba Mishida Mane Parivariso, Honam Pagavata Aparimita, Yunsuminisha Raja, Tadakata, Samya Sambuda, Tatiada Punya Punya Mapunya Paramita Punigan, Sambarabajida Omsarva Sanskara Parashida Dhamma Gagana Samodu Soba Mishida Mane Parivariso, Honam Pagavata Aparimita, Yunsuminisha Raja, Tadakata, Samya Sambuda, Tatiada Punya Punya Mapunya Paramita Punigan, Sambarabajida Omsarva Sanskara Parashida Dhamma Gagana Samodu Soba Mishida Mane Paravare Somnam Bhagavata Parimdagi Subindishita Raja Tadakadarat Samya Sambudeta Diata Punya Punya Mapunya Paramita Punya Paramita Punikan Samarabachita Sarasanskara Pashita Namadagana Sabudu Subhavishita Mane Paravare Somnam Bhagavata Parimdagi Subindishita Raja Tadakadarat Samya Sambudeta Tadiatam Punya Punya Mapunya Paramita Punikan Samarabachita Sarasanskara Pashita Namadagana Samudu Subhavishita Mane Paravare Somnam Bhagavata Parimdagi Subindishita Raja Tadakadarat Samya Sambudeta Tadyatam Punya Punya Mapunya Paramita Punikan Sampurabhitam Sarva Sanskara Parishita Tamani Gagana Samudu Sabhavishita Mane Paravira Swapna Bhavata Parimita Suminishita Jaraja Tadata Samya Sambude Tadyatam Punya Punya Mapunya Paramita Punikan Sampurabhitam Sarva Sanskara Parishita Dramati Gagana Samugata Sabha Bishita Parivare So How Mamarani Jivante So How Mamarani Jivante So 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 Omamarane Junde, Somamarane 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 Junde, So Omamarane Junde, So Hai, Jimbe Togi Sangi, Yanda Ba Mi Singi, Jimbe Togi, Ningje Jingi, Chongki Juba, Na Jimba Tarjen, Sayang Peoresh. Sulchim Togi Sangi Yanda Ba Mi Singi Sulchim Togi Ningje Jengi Chongkiren Juba Na Sulchim Tarjen Senyang Pelvaresho Zube Togi Sangi Yanda Ba Mi Singi Zube Togi Ningje Jengi Chongkiren Juba Na Zuba Tarjen Senyang Pelvaresho Sunju Togi Sangi Yanda Ba Mi Singi Sunju Togi Ningje Jengi Chongkir Juba Na Zunzhi Tarchen Senyang Pewaresho Samden Togi Sangi Yangda Ba Mi Sengi Samden Totone Ningje Jengi Chongkir Juba Na Samden Tarchen Senyang Pewaresho Shera Togi Sangi Yangda Ba Mi Sengi Shera Totone Ningje Jengi Chongkir Juba Na Shera Tarchen Senyang Pelvaraisho, Seshin Tompara Jurje, Korva, Nison, Seshin Lapara Jurje, Napo, Dugi, Deshin Gibara Jurje, Tai Semje, Namatarshi, Gibara Jurje, Zula, Tambe, Puze, Rimora Jurje, Lama, Give, Shinyan, Dagi Mulam, Dida, Kunji Mulam.
Drugyuruji tabdan kyobdan takwadan tekjin yembaran jungwa yi semje namne ramlu dugi le nama dodu solo zobe changchun druba la chedan nangdan sangwa hardu chebe sodamji nyewara shewara zendu Nangzha riksom langa chugu mangkudan ishe rolba jamle sabsar nemjura chenpe nyamlen la irme tuki tigle rolji Ombanzara sato samaya manupalaya bhajasato tinu patishtha diridome bhava sudoye me bhava sukoye me bhava naruto me bhava sravasi me prayas Savakarma Sutta Mechidam Shiriyam Kuru Ha 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 Ho Bhagavani Sarvatata Kada Manjama Mimunja Benjan Bhava Maha Samaya Sato Thank you very much. Спасибо вам большое. У всех выключены микрофоны. Я хочу что-то говорить, а мы не слышим. Today we'll do some question and answer session, and at the same time, like answers is kind of a teaching, so question is from your side. Okay. Сегодня, после всего этого, я хочу провести сеанс вопросов и ответов, и вопросы будут от вас задаваться, а ответы будут своего рода учением с моей стороны. The Ganachakra offering, you guys can have some special meal today. Мы сделали ганачакру, вот вы видите, я поела печенье. И вы также можете сегодня особенным образом поужинать после ганачакры, которую мы провели. I'm having a biscuit. Я лично ем печенье. You have a kind of a questions, then yeah, you may can ask questions. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы сейчас можете как раз их задать. Вопросы задавайте голосом или пишите в чате. Что вы молчите? No, then yeah, okay.
Well, this is So, kind of Bujila David, he asked, do you recommend the practice of Mandarava after Chod? Mandarava. Darawa. Mm. Practice Life. of Mandarava. They said the practice of long life. Yes, the first question was about the practice of Mandarava, and the second one was about long life. In mostly that it comes in a Dzogchen practice, yeah, or Ying Tik or Yang Tik or whatever. It comes mostly in there because Mandarawa practice is like it comes in the Yap Yum practice. When we visualize that about the Yap and Yum, you know. Ну, практика Мандарава обычно связана с Дзogchen. И это из-за Дзogchen, Янтик или Нинтик. Ну, в общем, вот этот Dzogchen, и эта практика связана с Ябьем. Ябьем. Эта практика связана с Ябьем. В общем, эта практика Мандарава относится к Dzogchen. Long life practice, I think one of the long life practice that I have given you already with the transmission with the Guru Rinpoche. Yeah. Что касается практики долгой жизни, то я, по-моему, вам ее уже дал, когда я вам давал передачу на Гуру Ринпоче. I have given you already. Yeah, the long life from the Guru Rinpoche. Я давал вам практику долгой жизни от Гуру Ринпоче. The Amitayus practice. Amitayus also. During, I think it was during the Singit Seva Chod practice time. Yeah. Yes. We have talked about the how to visualize the Amitayu and to recite the Amitayus. Yeah. Даже когда я вам давал отчет Сангет-Сева, 2, да, также мы говорили о практике Амитайса, это тоже практика долгой жизни. And today, during this Gikyan, we also had a practice of Cherezi after that. How to visualize this properly? See. Can you repeat it again? After Gikyan, at the end, there is a Cherezi practice when we recite Om Mani Padme Hum. Then we visualize ourselves as Chenrezi. And how to do it visualization properly? Oh, as I mentioned when I was giving the transmission of that yeah, that time also there is a at the end there was a kind of visualization about the Chenrezig also I've mentioned over there, but still yeah, Chenrezig we have to visualize as a self, yeah, self as a Chenrezig, and self as a Chenrezig, yeah, the compassion Buddha. And while reading this sentence, Namuchanam Tamche Gyulechu, so this teaching by from the Buddha Shakyamuni teachings, yeah, it's taught by Buddha Shakyamuni. Chunam Tamche Gyulechu, Tegyu Teshin Shekbesun, Gyula Kokwa Kanyi, but Gejong Shimpe Dikesums.
So it's kind of while we are visualization as self-generic and self as a generic and in front or surrounded by all the kind of jumbo, which means the those spirits, yeah, spirits and spirits and is the evils and the spirits. So self as a compassionate one, yeah, the compassion. Generic is a compassion. The heart is a totally compassionate one, and that we are reading those texts, which is Buddha's teaching, Namochanam Tamjikulechu. It is like giving teachings to all those spirits and to all those around us. Ну, что касается практики Чинрези в конце Чода, я вам уже объясняла ее, по-моему, когда я давал Чод Сангицева. Тут в этой садхане Катрагитяна она тоже есть. Это в конце. В общем, в конце нам нужно преобразоваться в Чинрези белого цвета. Вот. И мы читаем мантру Манипадмухум для того, чтобы привести всех страдающих существ к состоянию Авалтишвары, мужского пола, всех женщин в состоянии Тары. А вот потом мы представляем, что мы окружены всеми духами, всеми зловредными и всякими духами, которых мы раньше приглашали на пиршество своего тела. Мы поднесли свое тело, а теперь, когда они насытились этим телом, мы им даем учение. Мы в облике Авалтишвары находимся. Вокруг нас все вот эти духи находятся. Мы им даем учение дхармы. И мы начинаем это словами «нам что-то там вылечим». Вся дхарма происходит из причин. Эти причины объяснены тадхагатой. Существует прекращение причин, они объясняются великим наставником, искусством добродетели. И далее мы говорим, не совершайте никакой недобродетели, совершайте накоплением заслуг, полностью овладеть своим умом, и это и есть учение Будды. И так далее. То есть мы идем по тексту, где в конце уже, когда мы поднесли Чод, насытили всех своим телом, мы им даем учение Будды. Это очень важно делать в конце. И это мы делаем в облике Авалтишвары. Giving teachings to them means giving the teachings of Lord Buddha to make them also able to enlightenment, yeah, through the Buddha's teaching. Когда мы даем это учение им, учение Будды, мы также делаем это для того, чтобы они достигли просветления посредством усвоения учения Будды. And also there is one question. Can we do Chod without Damaru, Ganlin, and Dilbu? In Chod, Damaru, without Kangling, it's kind of okay, yeah, without Kangling. But the Damaru and the bell is a kind of the necessary, you know. Damaru Kangling is, during the Chod is a kind of a necessary. It's kind of called a human being without two arms. No, it's necessary what? Damaru and Dilbu?
Damaru and bell, tilbu. Yes. Ну, в общем-то, можно делать чет, не имея ганлина, то есть трубы из берцовой кости, но что касается дамару и колокольчика, то это нужно как две руки для человека, для чета. То есть дамару и колокольчик, они... Ганлина-то можно, наверное, обойтись, но дамару и колокольчик, они очень нужны для чета. If you are practicing the chut in the group, in the group, then yeah, many people has and bell. So then yes, you are also can like it. It can be okay for you to not having damaru and bell. But if you are doing alone, then yeah, the damaru and the bell is kind of necessary during the chut. Если вы делаете чет в группе, в коллективе, то если у вас нет дамару с колокольчиком, а у других это есть, то тогда все нормально. Вы можете обойтись. Но если вы делаете чет в одиночестве, то дамару колокольчик это очень можно делать в одиночестве, если вы практикуете. Is the something practice which is what you called? It's a kind of a secret, very secret, and it is kind of the things that how to say that. And that we get able to do church practice is very, very fortunate. We are very fortunate. It is something like that, which not everybody can do very easily. Yeah. Чет это вообще-то очень тайная практика. Она считается тайной практикой. То, что если мы способны делать чет, то для нас это очень большая удача. И далеко не каждый человек может ее вот так вот легко делать. Это не всем так повезет. In the church, it is said and it is clearly mentioned that, whatever we are calling the spirits and all the evils, we are letting them to attack us. We are letting them to attack us, attack this body, and we are mentioning in the church that those who want to eat my bone can take my bone, those who want my blood can take my blood, those who want my anything, like any parts of my body, just take it. Like we are giving like this kind of thing. So just imagine that the church is something that practice which is very powerful. If you can do in a right way, if you can do it in a right way, then it is very, very powerful. Yeah. If you cannot do it in a right way, and if you go through the in a wrong way, then this church will also can make you unstable, make your life unstable too. Yeah. Чет это очень мощная, могущественная практика. Ведь мы же приглашаем всех демонов, всех кармических кредиторов и так далее. Мы говорим, если вы хотите, жрите мою плоть, ешьте, грызите мою кость, пейте мою кровь. И вот это все мы позволяем им делать. Если эту практику мы делаем правильно, то она обладает огромной мощью. Однако, если мы делаем ее неверно, то это может очень осложнить вашу жизнь и сделать вашу психику нестабильной. But for the lay people who really want to do a practice a chit, and but still cannot be able to visualize perfectly, so for that it is mentioned that if you don't have a very strong visualization, like giving to them and calling all of them, visualization, all the spirits around you and taking and eating, like if you don't have kind of a strong visualization, then at least let the ego down, let the yourself ego down, and the main thing that what you have, that what you need is your heart has to be a very kind.
a kind heart, a compassion one. That is very necessary during the Chod. И вот если вы делаете чет, It's champion Chotans. если вы делаете чет, то вам, конечно же, нужна очень мощная визуализация во время практики чет. Вы должны представлять, как вы отдаете свое тело всем этим духом. Отчетливо представлять. Но, допустим, вы не способны это все представлять, вы не способны визуализировать. По крайней мере, в таком случае у вас должно быть очень сильное сострадание в этот момент в сердце. Вы должны отпустить свое эго, то есть отбросить по максимуму свое эго и чувствуете большую доброту в своем сердце, большое сострадание. Вот этого будет достаточно, даже если у вас нет способности все это визуализировать. То, конечно же, важно. Но, по крайней мере, вы должны иметь это огромное сострадание в сердце в тот момент, когда вы совершаете эту практику. We really need it. It is very important during the Chod because what ego has to be cut off, then need to arise up, need to arise the compassion heart, yeah, to do the Chod. If your visualization is not very perfect, then it's okay, but cut off the ego down, and then the main thing that you have, the most important thing that you need is to compassion heart, the compassion heart, compassion towards those spirits which is around us, yeah. And why they need, because compassion that those spirits which is invisible, yeah, in our eyes, we cannot see them, or maybe if some people can see them, but still, like, we cannot see all of them. They're still, when we when we blow the kangling, and kangling means to invite them, to calling them. So, and through the text we are reading, we are giving something to them, we are giving our body to them, sharing with them. The compassion is needed because they are really like suffering, more than us, we can say. More than us, they are really suffering, because of not accumulated, merit or virtues or whatever in their life. So that's why still they cannot find a kind of a birth. They cannot take rebirth, they cannot find a body, and they are still roaming here and there like a wind. So they are really suffering more than us. So that's why the kind heart during the Chod, it's really, really needed. Так, когда мы делаем чет, даже если мы не можем сделать мощную визуализацию, суть чета в том состоит, что мы отсекаем свое эго. И когда мы его отсекаем, подношением своего тела мы его отсекаем, вместо этого эгоизма мы должны зарастить в себе страдания. Мы должны проявиться в новом сострадательном облике, взамен того себелюбивого я, который у нас был раньше, с которым мы цеплялись. Мы это отсекли. И когда мы это отсекли, нам нужно представить вокруг себя всех гостей нашего сострадания, то есть всех этих духов, невидимых нашему глазу. Некоторые, конечно, их видят, но в основном мы их не видим. Они невидимы, они вокруг нас. Мы предложили им свое тело. Мы должны понимать, что они страдают больше нас, потому что они не смогли принять нормальное перерождение после смерти, у них не хватило на это заслуг, добродетелей. И вот они просто вот блуждают туда-сюда, вокруг нас вьются. Это все невидимые для нас, бестелесные существа. И
Нам нужно понимать, что они нуждаются в нашем сострадании. И, соответственным образом, мы должны им очень сильно сострадать, и для того, чтобы помочь им избавиться от такой вот участи, которая их настигла, когда они переродились в мире голодных духов, в мире духов вообще. То есть, поэтому эта практика так важна. Мы ее посвящаем в основном духу. Практика Чод, она связана с подношением в основном духом, не кому-либо еще. Мы подносим свое тело этим духом. Whoever, because maybe some of you are like a very strong Chod practitioner, you like doing a very strongly Chod practice, and maybe like we can feel a little bit afraid or can feel a little bit, yeah, kind of afraid or fear after doing the Chod or during the Chod time. So no need to worry about that, because feeling doing the Chod and feeling fear inside, or like getting afraid of it, like feeling kind of this kind of feelings will come, then it is a normal. It is a normal and uh, kind of is like, the church is really going well. It's a sign of a church is really going well. And some they feel hungry, feeling hungry after the church practice, and some they feel like a little bit like fear or afraid of it, like from inside. So for that, it doesn't matter. И еще, если мы делаем чет, если мы делаем чет, и при этом нам становится страшно, то это считается хорошим даже знаком, если мы боимся во время чуда. И, а также, ну, то есть, наверное, есть какие-то практики, которые серьезно практикуют чет среди вас, возможно. Вот. Вы должны об этом знать, что, например, страх во время чода – это хороший знак. И еще также некоторые после чода очень чувствуют сильный голод. После того, как они завершат чет, сильный голод. Вот это тоже очень нормальный знак, и здесь нет ничего какого-то неправильного. То есть чувствовать голод или чувствовать страх. Это все очень нормальные знаки при практике. Actually, that all the practices that we are doing, especially chut or whatever we do practice, is all the practice that to give to what you say, to reduce the kind of ego, the main ego that which we have inside ourselves. All the practice are especially for that, to reduce your emotions, negative emotions. Yeah, we think that can we can like we can reduce the negative emotions very easily, but sometimes it works. Sometimes, most times, it's really difficult when it really comes on the time to practice. So that's why we take a help from the practice, like doing a chant or doing some prayers, making a prayers, or doing ritual. Красавец, мужчина. Секси. Ой, ладно. Секси. Что это? Taking
we are taking like help from that prayers. Yeah. А кто это сейчас только кто сказал? Прошу прощения, это я обращалась к своему мужу, который пришел из парикмахерской, это Александра. А вы можете выключить микрофон? Я сейчас выключу звук, я случайно, я тут... Для чего мы делаем вообще все практики? Не только чет, но еще и эту практику. Ну, то есть остальные все практики. Зачем мы это делаем? Мы делаем это для уменьшения нашего эго. И все буддийские практики предназначены для того, чтобы мы уменьшили или избавились полностью от нашего себелюбия и эгоизма. У нас это иногда получается, но иногда нам нужна поддержка. И мы, когда мы начинаем практиковать чет, мы именно пользуемся этими практиками, такими как чет и остальные, да, ну, в частности, я говорю о чете. Мы ими пользуемся ради, это как вспомогательное средство для нас, для того, чтобы мы уменьшили с помощью таких практик свой эгоизм, свое себелюбие. Вот для чего все это нужно. And that, you know, once upon a time, one of the Tamse, a kind of a sadhu, and with the Buddha had a conversation. Yeah, Buddha Shakyamuni had a conversation, and they were doing a lot of prayers. You know, they are doing many ritual prayers, like really tantric prayers and all that. And he was only meditating and giving teachings, spreading all the teachings, and showing the path of the liberation and doing that. So, and then Buddha asked, the sadhu has said to the Buddha, you know, we do a practice and many ritual different prayers, and you are a Buddha, and you are not doing kind of a ritual prayers as we do, you know. Don't you believe in the ritual prayers or the practice? Said to Buddha. And what he replied, you know, he replied as, if you want to cross the river, and if you want to go at the other side of the river, then what you do, how you try. And how you try. And he said, if the river is not too deep, then we can also go by walk. If the river is kind of deep and it is like fast, then yeah, we can go by a small boat, or even we can arrange a kind of a bridge or fly over to reach the other side of the river. Yeah. So then Buddha said, yes, this is true. Is it not possible that, you know, you sit at the other side and just thinking of yourself that you want to reach over there, isn't it? Then the sadhu said, you know, yeah, it is impossible. For that, if you really want to reach at the other side of the river, you also must have to do something else to reach there. Not only sitting at the one side and thinking, I want to reach over there, that you will not going to reach over there. Yeah. So that's why Buddha said that, you know, that's of course. You are doing only practice, not only doing effort by yourself. How can you be reached at the level of the liberation? Yeah.
only doing a practice, only doing kind of the ritual prayers and prayers, only prayers, you are not doing by yourself, just letting on the God, God will do something. Just pray, then say, yeah, God will help me, God will do my something. If you only will say like that, how then it will be possible? You have to do prayer also. You have to think first that you want to go there, isn't it? Yeah, with the prayer. And at the same time, you also have to do something to reach over there. Yeah. So that's why he said prayers and also from your side, effort. The both should be at the same time. Not only prayer or can practice can help you. Not only like, prayer can help you. You have to do prayer and at the same time, the pujas, the what we say, the puja or the ritual. Yeah. Just both have to go together. And then it will be possible to do something. So that's why it says that. I just want to say that, this explanation is because that we are not trying ourselves. We don't put ourselves in the practice. We always doing a ritual prayers. I will do ritual prayers, then automatically my all the negative emotions will come down. How can it be possible? It won't be possible. Yeah. Prayer, ritual practice, the ritual practice, and that the doing, it helps you. It gives you support. But the main thing that need by yourself, your effort. So both, it's very important. И вот я приведу один пример из жизни Будды, когда Будда встретился с одним брахманом, садху, да, садху, индуистским практиком. И этот садху сказал, Будда, то есть все видели, что Будда только пребывал в медитации и еще давал учения. Он не делал никаких ритуалов. В то время как с эти садху очень много молились своим этим индуистским божествам и делали много ритуалов, проводили много ритуалов. И тут садху спросил Будду, почему ты вот не выполняешь все эти ритуалы, которые делаем мы? И Будда тогда сказал ему, смотри, вот, например, есть река, она большая или маленькая, но ее нужно пересечь, чтобы попасть на другой берег к своей цели. И если река маленькая, конечно, ее можно перейти вброд, но если она большая, нужно какое-то судно, какая-то лодка для того, чтобы пересечь эту реку. Или можно перелететь эту реку. Как-то так. Одним из этих способов. Но тем не менее нам нужны эти способы. Если ты просто сидишь на берегу реки и молишься Богу о том, чтобы ее пересечь, переплыть, попасть на тот берег, который тебе нужен, одних молитв недостаточно. То есть ты должен делать что-то со своей стороны. Если ты это не делаешь, то одних твоих молитв не хватит. Когда мы делаем ритуалы, когда мы молимся Богу о том, чтобы Он как-то помог, тем, что нас спас там, и так далее, чтобы мы достигли своих целей, то недостаточно сидеть и молиться об этом. Ты должен что-то делать со своей стороны. Со своей стороны ты должен применять какие-то усилия. И поэтому я тоже говорю людям, которые думают, что за счет одних мантр и молитв они могут чего-то достичь или избавиться от чего-то нежеланного. Этого не произойдет, если вы сами не включите свои усилия со своей стороны, то есть если вы не будете работать над собой для того, чтобы что-то в вашей жизни изменилось к лучшему, для того, чтобы что-то случилось хорошее в вашей жизни. То есть можно, конечно, читать одни молитвы, но это односторонняя вещь. А нам нужна двусторонняя, нужна обоюдная связь. Конечно же, молитвы являются для нас поддержкой и могут нам как-то помочь. Но только одних молитв, одних мантр недостаточно. Мы должны меняться внутри сами для того, чтобы чего-то достигать. Это очень важно. Just one day back,
one of my friend, or I can say one of my students or my sister, she asked me that, I don't want to mention the name, but I think her question was a kind of a very meaningful questions. Yeah. So I just want to share that. She do always a practice, she recite the mantras and she do practice. But still, like, how much as she recite and do practice, but she never get kind of a, what to say, uh, always feel lonely, and she's not be able to do, and yeah, have some problems with her too. So many people also think the same is like that, they do practice and practice, but still after the practice they cannot have something in their life, the what they really need, and they are not kind of happy with their life. So it's happened with the many people, yeah, because it's happened with the many people. It's not kind of the, and some people also say that, how much we do a kind of a meditation, yeah, meditation, that what to say, the meditation, and they also say that, how much meditation on the shunyata, the shunyata is kind of really doesn't work, yeah, uh, doesn't help in such problems or in such kind of situations, and how much we do practice, that we cannot achieve anything, and still, like, we feel a fear, and yeah, something like that. So this is kind of so this is kind of the things that very common. И вот буквально на днях одна моя сестра Карли, или моя ученица, можно так сказать, написала мне о том, что сколько бы она ни читала мантр, чем больше она читает мантры, тем хуже ей становится. То есть у нее тоска есть, у нее есть печаль, она не может с помощью мантр решить свои жизненные проблемы. И действительно такое встречается довольно так часто, потому что мы думаем, что с помощью мантры мы можем все решить. Мы можем все решить с помощью мантры. Но нам кажется, что это не приносит никакого счастья, это только усугубляет наши проблемы. И более того, некоторые люди также говорят, что когда они пытаются медитировать на пустоту, на шуньяту, у них ничего не только не меняется к лучшему, а даже ухудшается. То есть кажется, что эта медитация на пустоту, она ничем им не помогает, ни от чего их не спасает. Ни от проблем, ни от тоски, ни от печали, никакого счастья все это не приносит. И поэтому они думают, что это на самом деле все бесполезно. Зачем им этим заниматься, когда это не дает им счастья и удовлетворения в жизни. For that, I want to say that, for an example, those who practice, who do meditation for their lifetime, the great yogis from the Tibet or wherever, from the India, they do practice for a lifetime until the death,
They do practice, they do prayer and everything. But still, you know, in their life, they have not achieved anything, really. In the kind of visibly, they have not achieved anything. But invisibly, what they have achieved, that is they achieved the positive way of thinking, taking everything in the samsara with their positive way of thinking. And they have achieved that no one has achieved, the path of liberation, the path of enlightenment, you know. But in reality, in our eyes, that when we see them, you know, they have nothing. They have, they have no clothes to wear. They have no friends to talk, you know. They have not something like, you know, family to share their problems. They have no one who can listen to them, in especially. They have also achieved nothing. Ну вот если говорить о тех, кто действительно посвящает всю свою жизнь медитации, о великих йогинах, которые посвящают свою жизнь медитации, то эти люди меняют свой ум благодаря медитации. То есть они воспринимают все, что происходит с ними в сансаре, позитивным образом, благодаря преображению своего мышления. Но если посмотреть на них со стороны, чего они достигли, на взгляд обывателя? Да ничего. Наоборот, у них нет ничего. У них нет ни толком ни одежды, ни толком еды у них нет. У них нет близких людей, с которыми они могут поделиться своими проблемами. У них нет семьи, которая также будет их поддерживать, с которой, опять же, они могут поделиться своими бедами и так далее, проблемами и так далее. У них ничего этого нет. С точки зрения обывателя они вообще ничего не достигли. Наоборот, они только все потеряли. Но на невидимом уровне, на невидимом для нас уровне, они обрели путь к просветлению, они обрели путь к освобождению. Но это для обывателя не очевидно. И поэтому они считают, что такие люди потеряны для общества. Хотя на самом деле это происходит все совсем наоборот. There was a story with the Jason Milarepa, you know, once upon a time. Because Milarepa has, the great yogi Milarepa, he has nothing to wear, you know, he has no clothes on his body. He was kind of a naked man, you know, only just a kind of a, like very a thin kind of a robe, and that's all. So he has nothing to wear. He was like near the river once upon a time, like, yeah. He was near the river, and yeah, he was at the riverside, and there was a kind of a flyover, or can say the bridge from the to crossing the river. And few of ladies or women are walking from the bridge, crossing from the bridge, and they saw the Jason Milarepa, you know, and they say, "Oh, so shame of that man, you know, so shame of that man. He has no clothes on our body. Yeah, he has no naked. Oh, so shame of them, shame of that man." And they said that, "Oh, we pray that, you know, we hope." What they said, Karsa. Quadro Pangola Magivashus. Yeah, and they said, that nobody, they pray that, you know, nobody can become like him, like, you know, poor and the naked. And the woman, they said like that. And so then when after Jason Miller heard about it, and he was like laughing, and he replied, yeah, how much you pray and how much you, what to say,
yeah, how much you pray, all of you can never be able to become like me. So he just said like that, no one, no one of you will be able to become like me. How much you pray, you will never become like me. So he replied that, to those ladies. Тут есть еще одна история по поводу Джексона Миларепа. У Миларепа не было ничего, никакой одежды. У него была какая-то очень тонкая такая шаль, накидка и все. А больше одежды он не носил. У него ничего не было. И однажды Миларепа в таком голом виде пришел на берег одной реки. И через эту реку был мост. И вот он сидел на берегу этой реки, и какие-то женщины шли по мосту. И они увидели этого моста Миларепу, и они изумились и стали ругаться. Они стали ругаться и говорить, что это вообще за человек, который ходит голым, и как это постыдно, как это все ужасно и так далее. И даже они стали молиться о том, чтобы никто не был таким бедным и бесстыжим, как этот человек. И потом до Миларепы дошли молитвы этих женщин, и он сказал, как бы эти женщины ни молились, они никогда не станут такими же, как я. Им не удастся стать такими же, как я. Вот в чем была суть его. Is in Tibetan then, the lady, they said like that, aha, ngotawala, konda ushikta makewa shows. So the lady said like that, konda ushikta makewa shows. Then Jejimina said that, haha, karsa, ngan rawala kego samna yang kigmares. So he said like that, ngan rawa shikta kego samna yang kig. It was like that, И вот это вот сейчас Римпоче повторяет те же самые слова на тибетском языке. И там, где эти женщины сказали, о, какой стыд. Пускай никто не родится таким же, как он. Это по поводу Миларепа они сказали. На что Миларепа им ответил, даже если желать стать таким же, как я, вы такими же не станете. Вот был его ответ. Is that, because they have achieved nothing in a kind of a reality, because they know that, they have achieved the positive thinking very strongly. So they have no any attachment to any kind of the samsaric objects, because the main thing that they know that, everything, whatever appears, it's kind of impermanence. It's not kind, but it is totally impermanent. Yeah, they have nothing to be too much attached with the objects. So that's why whether they are naked or whatever, they don't care. They don't feel anything about it, because they are like they have gone through the attachment, the emotions of attachment. So that's why they are become like that. И почему он это сказал? И вообще в чем вся суть? Дело в том, что такие люди, как Джексон Миларепа и ему подобные йогины, они полностью покончили с такой эмоцией, с таким чувством, с таким обращением, как мы говорим, как привязанность. То есть они изначально знают, что все, что является нам, все, что предстает перед нашим зрением, предстает перед нашим умом, все это не постоянно. Изначально не постоянно. Поэтому все это неизбежно закончится. И за это не стоит вообще цепляться. Поэтому они абсолютно не привязаны ни к каким вещам, ни к каким объектам, к которым обычно привязаны другие люди, которые этого не хотят. They are doing a retreat or meditation in one kind of a cave,
and one house or something, we can say in one room. They don't go out, they don't talk with the people, for their lifetime until their death. They are only sitting inside and doing meditation. They're not getting into the depression. And they don't have no one, we can say, a friend or to share their feelings or something like that. They don't have. Because they know that, we see the friends, around us, surrounded by us. They are also not the real friends. Actually, they are also not the real friends. Because of the true, very strong attachment that we have, we believe they are our true friend. Yeah. He is my best friend forever, and she is my best friend forever. We say like that because we have the very strong concepts towards them, or we can say a very kind of attachment with them. So we believe they are our true friends, our real friends. И вот эти люди, они находятся либо в пещере они живут, либо в каком-то ретритном домике, в какой-то одной комнате. Они проводят всю свою жизнь. И они ни с кем не общаются. Они ни с кем не общаются, потому что, например, мы все очень привязаны к друзьям. Все привязаны к друзьям, и мы говорим, вот это мой друг, вот это моя подруга до конца жизни. Это истинный друг, это истинная подруга. Они не делятся своими эмоциями, своими чувствами ни с кем, потому что они понимают, что концепция друзей – это также очень непостоянное явление. Поэтому зачем полагаться, зачем опираться на каких-то внешних друзей, которыми мы считаем обычно. Мы думаем, что это на всю жизнь. Но это довольно часто оказывается не так. Positive way, then why we are finding someone real other place? We think they are real friends. If they are real friends of us, then they also should be permanent. Yeah, they also should be a permanent. Then why they disappear sometime? Why they are be apart from us? Вот если это наши настоящие друзья, если это наши настоящие друзья, которые мы считаем, то они должны быть постоянными, они должны быть неизменными всегда. Но тогда возникает вопрос, почему эти друзья иногда с нами расстаются? Почему они с нами разлучаются? Почему они тогда больше не с нами, если они настоящие, постоянные наши друзья? Where is the real friend, which will last with you forever, or which the real friend will be with you forever? Then where is it? How can we find? That's the questions then. That friend can be found within yourself. Yeah, within yourself. Then how can we see the real friends within ourselves? Then again comes the questions. Yeah, how can we find the real friends within ourselves? Within ourselves, how to find that one you have the positive way of thinking, which keeps you always up, which keeps your activities or your action or your everything, which keeps you
always strong, yeah, which put you always doing right way, yeah, and being alert from doing something wrong, and which support you to doing right things. That positive uh, thoughts, or can say the positive emotions, is the one which is your real friend. Если мы не можем найти таких друзей, постоянных друзей вовне нас, настоящих друзей мы не можем найти, да, зачастую не можем, то возникает вопрос, а где найти этого настоящего друга? Где его найти, раз такая ситуация? Но мы не можем ни на кого во внешнем мире опереться настоящий. Это так. Мы должны его искать внутри себя, этого настоящего своего друга. А где внутри мы его найдем? Это наши позитивные эмоции. Это наш позитивный настрой ума, который постоянно будет давать нам силу ежедневно и постоянно будет поддерживать нас и постоянно будет сохранять бдительность для того, чтобы мы не совершали ничего негативного, потому что мы воздерживались от вредоносных для нас поступков и так далее. Вот такой друг, как наше позитивное мышление, он всегда будет настоящим. И он находится не во внешнем мире, его можно найти только внутри. Now, again, the question will come that, and then what about those who are with us, in front of us, named as a friend? What about them? You know, they are also a friend. Yeah, they are, they are also our friend, but they are kind of what to say, friends time periods, not forever. Real friends of forever. They are friends, yeah, of course they are our friends, good friends, yeah, but only from the time period. One day they also will not with us when we need it, yeah, when we really need it. We do expect something from them. That time they are no friends. So if they are really real friends of us, then they should be always there, but still we cannot find them when we really need it. And then when we really need it, who will be your friend then? Then only we realize that what we have the positive energy or positive thinking will always, that will only show you the right path, or can say the right way how to deal with the kind of a situation, yeah, isn't it? Then you have no one to ask something or share something else, then you sit alone, yeah, because there is no option. You can just sit alone, and you can, then you start to think, how can I do now, what to do? When you think much, then slowly you will realize that, oh, if I will do something like that, oh, then it will be good, yeah, I will do like that, yeah. After a while, only we realize, and we get the kind of a solution that how to get out of problems. So now, which was the real friend? Your positive thinking, or the friends that you were searching in somewhere else? Вот, что касается настоятельно наших внешних друзей, то что как быть с ними? Конечно, они находятся вокруг нас. Конечно, они наши друзья, мы не можем этого отрицать. Но одновременно они наши друзья лишь временными бывают, друзьями нашими. Ну, бывают лишь временными. То есть иногда
возникает ситуация, когда их нет рядом, и они нас не поддерживают. А нам очень трудно. Мы находимся в кризисе. Мы находимся в крайне сложной ситуации. Их нет. И что нам тогда делать, если их нет рядом? То есть они не вечные друзья, нужно понимать. Они друзья лишь на какое-то время. Потом неожиданно они могут нас оставить. Мы остаемся в совершенном одиночестве, в полном одиночестве. И что нам тогда делать? Мы начинаем искать эти ответы внутри себя. Мы понимаем, в таком случае только наша позитивная энергия, которая находится внутри нас, наши позитивные эмоции, которые находятся внутри нас, наш позитивный заряд, так сказать, который подпитывает нас. Вот он может нам подсказать, только он. Мы тогда начинаем искать разрешение проблем самостоятельно. Мы начинаем думать, а как мне решить эту проблему, как мне решить ту проблему. What's me? Можно выключить микрофоны? What kind of learning? Learning what? Nima? Можно выключить микрофоны? И тогда мы понимаем, что наш позитивный настрой ума является нашим единственным другом. Хотя внешние друзья, естественно, не отменяются, но, как я уже вам говорила, но они не постоянные. А постоянно находится с нами только наш ум, который мыслит позитивно и помогает нам решить одну проблему, другую проблему и все остальные проблемы. Выключите микрофоны, пожалуйста, все. Кроме меня. So then we will realize the real friend of yourself. So that's why the Mahasiddhis and the practitioners, the great yogis or great practitioners, they don't need anyone with them, to talk with them or to share their kind of problems or something, because they have their kind of a positive friend with them forever. So that's why they are always inside, and they will never get into the depression. We people always try to find some friends, in the kind of in the other side, or we can say in the outer form. We always try to find them. So that's why we people always lose the hopes. We always lost our hopes to finding somewhere else, that we lost all the finding somewhere else, to not knowing that the one we are trying to find some outside, which is already inside yourself. But to get into yourself, to find into yourself, for that, have to think properly. Then you will find everything inside yourself. You don't have to go some outside and especially look for it. Итак, поскольку мы все время ищем внешних друзей, нам нужна обязательно для друга, нам нужна видимая оболочка. Мы все время разочаровываемся, мы все время теряем надежду, когда друзья нас подводят, эти внешние друзья. А йогины, о которых я вам говорю, они никого никогда не ищут. Они спокойно проводят всю свою жизнь в одиночестве. Им ни с кем не надо делиться своими проблемами, своими чувствами и так далее. Им достаточно, можно сказать, что они самодостаточны, потому что они нашли этого друга внутри себя.
этого друга, который им помогает и поддерживает их постоянно. Мы же все время ищем кого-то внешнего и разочаровываем, и теряем надежду. И эти йогины, о которых я говорю вам, они никогда не впадают в депрессию. У них просто не может быть депрессии. У нас же постоянно всю жизнь то и дело случаются какие-то депрессии. Только потому, что мы слишком полагаемся на внешний мир, на внешних друзей, на каких-то внешних людей, которые нас подводят. А у таких йогинов, о которых я вам говорю, быть такого не может, потому что они ни на кого не полагаются. Им не нужен никто извне или вовне их самих. Их поддерживает их собственный ум, позитивный ум. Но для того, чтобы достичь такого состояния ума, естественно, нужно постараться изменить свое мышление. Если мы его не изменим, у нас также ничего не получится. То есть мы должны стремиться к изменению своего мышления, своего ума, для того, чтобы достичь такого настроя, который будет вашим внешним, то есть внутренним, вашим внутренним другом и вашей внутренней опорой, поддержкой и вашей энергией. So we expect, especially we really very strongly we expect something from our family members. Yeah, very strongly comes from the family member, and then we expect from the close friends and relatives. And when they are not kind of not kind of doing the same as what we really want, then we feel very upset, get upset, and then from our family members, or yeah, even whoever it is, like a husband or wives, are doing something not really good in your eyes and doing something strange things, the fears comes up. Actually, yeah, the fears comes up. We get scared, and the fear really comes out, because this is for sure. And this why that fears comes up, because of that reason, is that we are like totally dependent. We put ourselves dependent on them. Yeah, we put it our full effort, or we put ourselves on them, and then later that when it doesn't work, yeah, with what we really want, what I myself really want, and then hear about that. И также это касается наших близких нам людей, членов нашей семьи, наших родственников и так далее, нашего мужа или нашей жены. Когда мы с ними живем, мы полностью вверяем себя им, и мы рассчитываем на их поддержку. Но они начинают, например, не оправдывать наши надежды. То есть они делают какие-то странные вещи, что нас расстраивает, что нас очень удручает. И мы от этого страдаем, очень сильно страдаем, потому что этот человек, близкий нам человек, муж или жена, не оправдал наших надежд. Они делают не то, что мы от них ожидаем. Вот и все. Мы слишком вверяем себя им, этим людям. And then for them to be correct, for everything to be correct, we put a full of effort on the doing praying. Doing praying, like I pray that he won't be like that, but she won't be like that, they won't be like that, they will be very good as I think. And we put a full effort on the praying, and praying day and night, praying, and still after lots of millions of prayer, never change. The situation will be the same.
И вот тогда мы вкладываем все наши силы в молитву. Мы молимся о том, чтобы он или она, чтобы они перестали так себя вести, как нам не нравится, как нас не устраивает. И мы молимся и молимся, днем и ночью молимся. Мы можем миллионы молитв каких-то вознести, но все равно ситуация не меняется, остается прежней. Why the situation will not change? You know, that for those who we are doing a prayer for some, strongly doing for someone, they also need very kind of they also need the ability to be affected by the prayer. You know, they also have to be the kind of the ability to affect by the prayer too. They also need it. Но для того, чтобы им измениться, одних молитв недостаточно, это же ясно. То есть, как бы мы ни молились за них, но им также нужно иметь способность So at the со same своей стороны быть подверженным этим молитвам. То есть, для того, чтобы они могли измениться, нужно что-то еще с их стороны. Одних наших молитв никогда недостаточно. also at the same time, from their side, also they need to improve themselves too. You know, they also need that self too. То есть им также со своей стороны нужно меняться к лучшему. Они должны делать все, чтобы измениться к лучшему. Without that, without their improvements by themselves, how much we pray, only doing a prayer, it is also not kind of that much of use. Если они не стараются измениться сами, то все наши вот эти обширные горячие молитвы не принесут особой пользы. Just mention that, you know, they are also not real as it appears. И, соответственно, мы можем это объяснить тем, что они не настолько реальны, наши близкие, как кажется нам. We human beings, or all the sentient beings, in living sentient beings, you know, their body, you know, the physically body, it has comes from the the elements, you know, 4 elements, the fire, water, earth, and wind is created by that. So always like will not be the same. Yeah, even the mind, you know, even the mood, you know, that we have sometimes very happy mood, sometimes very like, you know, unhappy mood, because the main thing is that the body is also created by the 4 elements. Then how can it will be the same as always? И это совершенно понятно. Непостоянство людей, оно совершенно объяснимо и понятно. Ведь мы, люди, наше тело создано из 4 элементов. Из огня, земли, из воды, из ветра, да, это помимо элементов сознания. Вот. Поскольку оно создано из 4 элементов, поскольку эти 4 элемента постоянно меняются, находятся в постоянном движении, они могут конфликтовать друг с другом, то что же говорить о нас, когда мы из них тоже созданы, из этих элементов? Наше настроение может меняться, наше мнение может меняться, у нас все может меняться под воздействием турбулентности, можно так сказать, этих элементов, из которых мы состоим. It has comes from the 4 elements. So each and all the sentient beings
have their different kinds of, the physical body. They have a different types of physical body, but and in our eyes, even this, the four elements will always not be the same. Morning cold, and if the afternoon time is very hot, and sometimes it's raining, sometimes it's like so windy. The elements are not in our control, and also we know that very well, that our body has what you call, they create, and also they joined from the four elements, and we have no control on the elements. Then why we try to control someone? There is no kind of a reason to control someone. И вот поскольку мы знаем, что все зависит от элементов мы можем наблюдать за внешними элементами, например, за погодой. Погода очень часто меняется. То есть, например, сегодня утром солнечно, потом пошел дождь, потом к вечеру пошел ветер, то есть начался ветер. Но мы не можем это контролировать. И то же самое касается нас самих. Мы не можем контролировать на самом деле элементы, из которых мы сами состоим, наше тело состоит, например, да? Мы не можем все это контролировать. Как же мы, если мы не можем контролировать погоду, мы не можем контролировать себя, свои элементы, их расстройства, например, как мы можем думать о том, что мы способны контролировать кого-то другого человека? So how can we control them? Yeah, it is not kind of possible to control someone, because everyone comes from the four elements, and they have created by own elements, and we don't have control on the elements. Then how can we control? We try to control to the beings. It is kind of we have to think about it, and when we try our best to control someone, and even still, like they have not kind of what to say, even that person, or yeah, even that person that we can control, then we lose our hope. Then we create the fear to comes up. We give the chance to fear to just come up. Вот если мы не можем контролировать эти элементы внешние, мы не можем контролировать себя, то вот еще раз повторяю, с какой стати нам пытаться контролировать других людей, других. И когда они ведут себя непредсказуемо, не так, как нам хочется, мы теряем надежду, и одновременно у нас возникает страх. Мы создаем эту возможность для возникновения страха. Even though fear comes up, but we think the fear has come from that another one, that another person, or that things. We think like that, he gave me the fear because of that, because of that person, or because of that being, I just because of him, that my mind has disturbed. But in actual, that the creator or the disturbing your mind is by your that inner, that we say now, that friend. Yeah, the first we have talked the good friend. Yeah, now there comes the bad friend, which is the negative thoughts. И вот когда мы полагаемся на человека, но он не оправдывает наши надежды,
это создает страх в нашем уме. Но мы говорим, мы не считаем, что этот страх произошел от нашего ума. Мы считаем, что этот человек, другой человек, внушил нам страх на самом деле. Потому что это не мы сами испугались, а он нас испугал. Мы виним в этом страхе другого человека. И здесь уже, если раньше мы говорили о хорошем друге, который есть наше позитивное мышление, то теперь можно поговорить и о плохом друге, а это не что иное, как наши негативные мысли, которые создали этот страх, и в этом страхе мы обвиняем кого-то другого, но не себя. Now the bad friend that comes, and that the kind of the negative thinking, yeah, the negative thoughts will tell you, yeah, will tell you that all around you, who is in the all around you, everybody is very bad, yeah, everybody is everybody is like useless or selfish or everything, yeah, that will tell you that. And then when you look at other, you see all the peoples are same as you think, all the peoples are really, no one is carrying you, no one is listening to you, like there is no other people, like everybody is laughing at you, everybody is like kind of joking at you, you see all around as like that. Когда возникает этот дурной друг или плохой друг, то есть наше негативное мышление, мы начинаем сразу думать, что все друзья вокруг нас, все люди, которые нас окружают, они очень плохие, очень эгоистичные, глупые и так далее, они хотят только навредить и так далее. И после этого этот круг людей расширяется. То есть мы начинаем постепенно думать о том, что все, кто нам попадается на нашем пути в жизни, все являются такими же негативными. Никто вас не слушает, и никто о вас не заботится. Мы расширяем этот негативный круг своего мышления на всех оставшихся людей, с которыми мы только можем соприкоснуться. Мы думаем, что все такие же, все одинаковые. Никто не слушает. Никто тебя не слушает, никто тебя не заботится. И все только ругают и так далее. And one person who was very good in your eyes before will be all very bad in your eyes too. И тогда один человек, который всегда был для вас хорошим, очень хорошим человеком в ваших глазах, также превратится в очень плохого. You will start yourself to making the difference that this is my good friend or that is my bad friend. Then you will make the difference by yourself. И тогда вы сами начнете уже проводить разделение между этими людьми. Вы самостоятельно. Вы будете говорить, это мой хороший друг у меня, а вот это у меня плохой друг. В общем, вот так будете думать. In actual, they are the same as before. They are only that which makes you feel the good and the bad. It comes from the real bad friend. Yeah, the real bad friend that which with you inside yourself, which is the negative ones. Но на самом деле все эти люди остались прежними, они никак не изменились, они такие же, какими они и были. Но единственное, что заставляет вас мыслить по-другому, это ваш действительно плохой друг, который пребывает внутри вас. From that, then the bad things, the bad friend will give you a fear, gives you unhappiness, gives you a tears, and gives you many different kind of a negative, yeah, which
make make yourself lonely and make yourself nothing, and also which makes your life meaningless. Вот именно из-за этого плохого друга у вас возникает страх, несчастье, слезы. Из-за этого у вас возникает одиночество, и вам кажется, что ваша жизнь совершенно стала бессмысленной. All around you see a very bad ones, like everybody is too selfish, everybody doesn't love me, everybody not care about me. You see all around as the same what you think inside. И вы будете вокруг видеть только одних эгоистичных людей, из которых никто вас не любит, никто о вас не заботится, заставляет вас страдать и так далее. Outer form, the peoples are really bad, and they are really bad, and you say they are really bad, then it has to be, it should be bad to everybody's eyes, but it's not like that. Some people say he is very good and some say he is very bad. It's only because of their way of thinking, and actually they are not good, and even they are not bad too. И тогда вокруг все начнут казаться вам очень плохими. Но являются ли они самосущи плохими людьми? Являются ли они плохими постоянно со своей стороны? Нет, это не так. Все зависит только от восприятия других людей. То есть они могут быть плохими, могут быть хорошими. Кто-то называет их плохими. Но они, возможно, скорее всего, не являются ни плохими, ни хорошими. Не так, как мы преувеличиваем эту реальность. Our mind, the brain and the mind. The mind, which we say the mind, it is like the projector, the projector will show the movies or something like that, the projector. It is like a projector, very big projector, the projector of life. Наш ум является Yeah, you can say it. Наш ум является своего рода кинопроектором. То есть это очень большой проектор жизни, на котором мы видим на изображении на экране, мы видим изображение всего того, что проецируется на наш ум. If the projector start to show very good movies, very beautiful, then from our eyes we see everywhere very beautiful, very good people around, very kind of we see all perfect. If the projector will start to show you some very bad movies or like a horror movie, then automatically from our eyes we see everywhere ghost, or everywhere all around there is a kind of full of evils with a very big teeth and coming to eat us, so it's like our mind is like a projector. Whatever it shows, a good or bad, from our eyes we see everywhere or all over. И вот если в этом проекторе, большом кинопроекторе нашего ума нам показывают красивые, счастливые какие-то фильмы, то нам тоже кажется вокруг все прекрасно и замечательно. Да? Это все красиво, прекрасно, замечательно. Но если вдруг в этом проекторе нам показывают ужастики, фильмы ужасов, то нам автоматически все вокруг тоже начинают казаться такими же персонажами из фильма ужасов, зомби там и так далее, с огромными зубами и прочим, персонажами из фильмов ужасов. То есть все зависит от этого проектора нашего ума. Now you have got to know, right?
where is the real friend, and where is the bad friend. То есть, наверное, вы уже поняли, где находится ваш настоящий хороший друг, а где ваш плохой друг. Because of that, good friend and bad friend is within yourself, and that we are not satisfied from the near ones, from the loved ones, and we try them to control. That is not possible, and then all the fears comes from it, from yourself. Fear comes from yourself, and after that, the bad friend, the negative ones will get too strong, very, very strong, will let the negative grow and to be strong at it as it is. So then when the negative goes up, then we will not be able to meet with the real good friend, which is the positive one inside. Так как вы понимаете, эти двое друзей управляют нашей жизнью, и когда мы ожидаем чего-то от внешних друзей, которые находятся вокруг нас, и когда они не оправдывают наши надежды, то вот этот негативный друг у нас начинает возрастать, он начинает видеть все в том же самом свете. То есть мы не можем их контролировать. Мы не можем контролировать людей, которые находятся с нами рядом. Это невозможно. Но все зависит от нашего, опять же, восприятия. Что у нас перевешивает, позитивное или негативное? И тогда, если перевешивает этот негативный друг в нашем уме, они оба находятся в нашем уме, то мы тогда у нас возникают страхи, и вот этот негатив по отношению к окружающим людям начинает возрастать. Мы не можем уже управлять собой даже. We not be able to meet with the good friends, yeah, because of very strong bad friend, then we'll start like blaming our life. Then we start blaming our life, that my life is not good, my life is useless, and I have not achieved anything about this. Мы тогда начинаем обвинять во всем других из-за того, что наш вот этот негативный друг и так уже силен в нас. И мы начинаем также обвинять во всем свою жизнь, что теперь моя жизнь стала бесполезной, и я ничего не достиг в ней за всю свою жизнь. Actual way, in each and everybody's life, they have achieved everything. They have achieved whatever they want, but they cannot find it. They won't be able to find it, what they achieved. На самом деле в нашей жизни нельзя сказать, что мы ничего не достигли. Мы достигли уже за свою жизнь, мы достигли всего, чего хотим. Но проблема в том, что люди не могут найти, обнаружить то, что они достигли. Они этого даже не видят. They have achieved everything, so only the problem is, we don't get able to for it within yourself. Мы достигли всего, но единственная проблема в том, что мы не можем в этом убедиться сами для себя, мы не можем в этом удостовериться. Yourself. We don't have time to search in yourself. У нас нет времени на то, чтобы найти это в самих себе. У нас нет на это времени. I think there's something achievement, in our life, visibly, then that is the kind of not the perfect achievement in your life.
Мы считаем, что достижение в нашей жизни должно быть каким-то очевидным и зримым. Но вот это все очевидное и зримое не является совершенным достижением в нашей жизни. As we talked about the Mahasiddhis, the great yogis, So the same as that, they have not achieved anything visibly in their life. Мы вначале говорили о махасидхах и великих йогинах. То же самое, что с ними происходило, то же самое и у нас. То есть эти йогины, эти махасидхи ничего зримого и такого как бы явного в своей жизни не достигли. Whatever we try to achieve in the reality, that achievement, if it is a real achievement, then it should be a permanent, forever. Вот то, чего мы пытались достичь в реальности, если это достижение действительно настоящее, подлинное, то оно должно быть постоянным и длиться вечно. Not a real kind of achievement. So that's why it is impermanence and it will not last, not last long. Но вот эти наши достижения, если они не являются подлинными, то они не постоянны и долго не продлятся, надолго не удержать. Real achievement in life is that, as everybody know, but not everybody really care about it, about this. The real achievement of life is the one to get a respect from others. Вот настоящее достижение в нашей жизни, все об этом знают, но далеко не все об этом заботятся. Это достижение, благодаря которому тебя начнут уважать другие люди. Respect, getting the respect from others, getting the having the kind of love from others, and having what to say, the praise, praise from others. This is the invisible achievement in our life, which that we had in this life will last for life and many generations. И вот это настоящее достижение, которое мы можем обрести в этой жизни, это именно признаком этого достижения является уважение и любовь со стороны других людей, а также хвала, когда другие тебя хвалят за это. И вот это вот, оно невидимое достижение, но оно будет, наверное, сопровождать вас на протяжении многих жизней. Achievement that sometimes, like when we are alive, we won't get that much of this real achievement, but after we die, after we dead, then that achievement, that respect, loves, and the praise from others, that will get more than the before. И так очень часто бывает в нашей жизни, что пока мы живы, мы не получаем вот этого признания от других. То есть у нас ничего нет, никакого признания, никакой любви, уважения, никакой похвалы, ничего, никаких почестей. И это все проявляется только после нашей смерти. Только после нашей смерти мы получаем признание. И это довольно-таки часто происходит. Again, the one questions comes that, so for now we are
for the living we are doing something, and we are looking for some achievement, like business successful in the business, or successful in something, so and so. And what are they? These are not really achievement. Yeah. Ну, возникает опять же вопрос, то, чем мы занимаемся в нашей жизни, например, мы занимаемся бизнесом или еще другими делами занимаемся, вот то, чего мы достигаем на вот этом мирском поприще, это что, не достижение или как это можно назвать? That these achievements really we don't need, or what? The questions comes like that, These achievements that what we are having just now, that receiving, this also we need it, we need this achievement. Yeah, successful in the business, or being a success somewhere, and we really need it. Only the difference is this achievements is not permanent achievement. That's the only thing that we have to know. This also achievement is by the time limited achievement. Only the time limited. Because in permanence, that this achievement, the everything, the property and everything that we have achieved in this life, that we won't be able to take them after we die, If it is a permanent, then we have to be able to take this after the death. So that's why this achievements is only until we live, and that's all. Until we are alive, that's all. И вот что касается вот этих временных достижений в бизнесе или в чем другом, чем мы занимаемся в мирской жизни, они нужны нам или нет, эти достижения? Конечно, они нам нужны, никто с этим не спорит. Но вопрос весь в том, что эти все достижения имеют ценность только до тех пор, пока мы живы. А когда мы покинем этот мир, когда мы уйдем, они обесценятся. Они не являются постоянными достижениями, о которых я говорила раньше. Then yeah, and achievement and the fears and all about this, it comes from the bad friend. Then it comes from the bad friend. So then why we towards Видела Кемендо. 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 There's no sound. and achievement. So then these are the something that which is the permanent achievement and the kind of impermanence achievement. So that's why the great Mahasiddhis nothing achieved in their life. They have only achieved which is permanent. That is their positive thinking, their positive belief, and such they have the Guru, the Mahasiddhis, they have no kind of human friend. Yeah, they have not kind of a human friend that they can share their feelings or problems. They have the friends which
guru, daka, dakini as their friend. They take them as their friend. Whenever they feel something strange or something stressful during the meditation also, they just pray they just talk with the guru, daka, dakini from their heart, as we talk with their friends. So they do like that. Так вот я и говорила, повторяю вам еще раз, есть временные достижения, а есть постоянные или высшие достижения. И если говорить о временных, то еще раз, они прекращаются с концом нашей жизни, они не имеют такого большого значения. Поэтому у махасидхов прошлых времен не было этих временных достижений, они просто об этом не беспокоились. Они беспокоились о высших достижениях. А это не что иное, как отсутствие зависимости от мирских людей, отсутствие вообще всех внешних каких-то зависимостей и привязанностей. Когда ему не с кем было поговорить, некому было ничего сказать и ни с кем поделиться, а их это не волновало, потому что они не зависели от временных достижений. Их беспокоили только высшие достижения, а это была опора, когда они находились в медитации в своих скитах отшельнических, в своих пещерах и так далее, там, где они медитировали, они опирались, как на своих друзей, только на гуру, на даков и дакинь. То есть, когда у них возникали проблемы, им надо было что-то сказать или спросить совета, они общались со своим учителем, с гуру, с даками и дакинями. Вот в чем состояла вся их поддержка в качестве друзей. И искали они, разумеется, только высших достижений. Our life, in your life, the Buddha Dharma Sangha. Buddha Dharma Sangha is our protector. Yeah, we have to take them as a protector. Positive thinking and the negative thinking, it's our good friend and the bad friend in our life. And the achievement and we talk about the successful, that which is permanent, is the respect and the dedication, that we have been able to do the dedication to all the sentient beings. And Chita, the Buddha nature, able to what to say, we have been able to use the kind of Chita or the Buddha nature in a right way. So this is achievement in our life. Итак, в нашей жизни, нашей опорой является Будда, Дхарма и Санха. Будда, Дхарма и Санха – это наша опора в нашей жизни. И также, что касается природы Будды, я назову ее бодхичиттой. Мы должны ее реализовать и уметь использовать ее в нашей жизни. Now the some said the meditation of the emptiness, meditation really can't walk or make any kind of a solution with the problems. А теперь я отвечу на вопрос некоторых людей. Ну, точнее, не вопрос, это было утверждение. Утверждение о том, что медитация на пустоту в нашей повседневной жизни не работает и не может служить решением проблем. Actually, this is also kind of our wrong thing.
I can say that because we are living in the samsara and doing a meditation. Yeah, meditate about. But first thing that meditation, we say doing a meditation, there is nothing to meditate. Yeah, the main thing, the main kind of source of the meditation is not meditate anything, which means the emptiness. There is nothing to meditate. Just to sit and calm, the real meditation. Yeah. When we people talk about, I do meditate. I always do meditate. We say that I always do meditate. If you're doing meditation, then it is sure that you are not doing meditation. Because in meditation, there is nothing to meditate. I think many of you have heard about it, from the many masters. The reality of meditation, the real meditation is there is nothing to meditate. Nothing to create. There is nothing to create. Nothing to visualize. And there is nothing. And the people says that, the meditation and meditation about the shunyata meditation doesn't really helps in the real kind of real life. It is the same as like that, I have told you before also. One man has just read it, the full kind of story, full kind of story of the great yogi Milarepa, and after that he has just decided to do same as the Milarepa. He decided to copy as a Milarepa that he threw out, uh, he sacrificed all his property and everything. Then he just went up into the cave and having nothing, just a simple of one rope, wearing a simple of rope, and he tried that. And later on, he cannot do anything. Then he said, Milarepa was also a very poor. He was a beggar, and he makes me too. Yeah, he makes me beggar too. So his same is like that, you know. Так, когда люди говорят, что медитация ничем не помогает, но это на самом деле это неверное мышление с их стороны, неверное воззрение, я бы даже сказала. Потому что что такое медитация на шуньяту? Когда мы медитируем на шуньяту, у нас нет объекта медитации. У нас нет объекта медитации. То есть мы не можем ничего визуализировать, ничего представлять себе. То есть получается, что это ничто. Когда мы медитируем на шуньяту, с одной стороны, получается, что мы медитируем ни на что не медитируем. И здесь можно привести, опять же, уместный пример с Миларепой, о котором я говорил, уже упоминал, когда один человек прочел все жизнеописание Миларепы, каким он был нищим, через какие он прошел тяготы и через какую аскезу, как он от всего отказался. Он тоже решил раздать всем свое имущество, этот человек. У него была только одна накидка, в общем-то, осталась. И когда он удалился в пещеру, через некоторое время ему стало некомфортно там. Когда он все раздал, и у него одна накидка, он голый в пещере тоже, как Миларепа, посидел. И он сказал, нищий Миларепа сделал нищего меня. Это известная история. It comes that why we feel like that, because we are meditating, but still we are meditating with kind of something from the meditation, expecting something from the meditation. After I do meditation, then I will get something like that, or I may get some power to show miracles in this,
in the front of everyone's, or after a kind of a while of a meditate, I will be able to flew up on the sky, and then I can do something very strange. So the purpose of meditation, we create this kind of objects in our eyes, like flying up, and like a Superman, flying after the meditation. But in reality, it is not like that. It doesn't work like that. We have to know about it clearly. Why we are doing meditation, for what? Нам нужно очень четко представлять себе, зачем мы занимаемся медитацией для начала. Когда мы занимаемся медитацией, мы преследуем какую-то цель обычно. У нас какие-то образы в голове возникают, из чего мы это делаем, и что мы от этого получим. То есть, когда я помедитирую, что со мной случится после этого? Я смогу творить чудеса, или я смогу летать по небу, как Супермен? Ну, в таком духе у нас картинки такие нам являются. То есть мы занимаемся этим с целью получения определенной выгоды от этой медитации. А это так и не должно быть. Поэтому нам нужно понимать, зачем мы вообще медитируем, для чего мы это делаем. Even, after a while of meditation, and when we be able to beyond the all of kind of conceptions of the samsara, after a meditation or after practicing, when we be able to be like that, out of the conceptions, but still, until we live in the samsara, we have to be this same, or we have to follow the kind of rules of the society, or we have to follow the rules of the samsara. Вот когда мы медитируем, когда мы, например, нам удается превзойти все наши концепции, связанные с сансарой, благодаря этой медитации, что потом происходит, что затем происходит у нас? Когда мы выходим из медитации, мы все-таки остаемся людьми, остаемся в этом мире, и нам нужно следовать всем этим правилам, всем этим порядкам сансары. Real meditation, the purpose is to get to know yourself, to know the reality of your own mind, to get the total kind of the control, or it's not good to say control, but it's like control, control on your own mind. The main purpose is for yourself. And when you have everything, when you achieve that everything, then only you can break all the kind of the bondages, the walls, the strong walls of the samsara. Then when you will be able to see the reality of it is, of the samsara, then you can be able to see the beyond the samsara, in from with your two eyes, there you cannot see anything as a stopping, or you cannot see, because all the borders will be reached at the level of that. But still, it's not like, when you reach at the level to see the all beyond the samsara, then you can do whatever you want. It is not like that. A very good example. Just look at the Buddhas. Just read the Buddha Shakyamuni's the story that he is enlightened being. He attained enlightened in this samsara, living in this human realm. He attained it. He attained already, but still, from himself, he has attained enlightenment. He is enlightened being, but what he does, he has also followed the rule regulation of the samsara, isn't it?
in his eyes or in his kind of experience or whatever we say, everything the in this samsara, it is kind of, it is totally impermanence, and everything is shunyata. Yeah, everything is emptiness. He looks from his eyes, everything as a emptiness. But according to the samsaric beings, he also lived in the samsara, same as the all human walks, all the sentient being walks. You know, he ate the meals. Yeah, he ate food, as same as all does. So is why for the living things also we have to follow the rules and the regulations of the samsara, the circumstances of the samsara, the human beings. This is very important. But many people, they think like, meditation shunyata, then, whatever circumstances comes, like we can ignore it. Oh yeah, something is coming or something illness come, then we think, no, everything is impermanent, everything is shunyata, emptiness, nothing will happen to me. And they sit like that, and then after that they get affected by the disease, and then later that they will blame on the meditation that they the emptiness meditation, or can say the shunyata meditation doesn't really helps in the real life. But the main problem is not from the shunyata meditation. The main problem is comes from the lack of understanding by yourself. That's the thing we have to understand properly. И для чего мы занимаемся вообще медитацией на шуньяту, на пустоту? Мы это делаем исключительно для себя, для того, чтобы познать реальность нашего ума, для того, чтобы вообще познать реальность, мы это делаем. И то, что мы видим глазами, то есть когда мы проникаем за пределы сансары, благодаря нашей медитации, то, что мы видим вокруг себя, это исключительно наш личный опыт, который способствует нашему собственному освобождению и просветлению. Но это не означает того, что мы что-то там узрели, и мы поэтому на нас не распространяются мирские законы бытия. Потому что если мы думаем, что мы что-то там постигли медитацией на шуньяту, и после этого для нас уже мирские законы не существуют, то это в корне неверно. И вы можете посмотреть на Будду Шакьямуни, на его жизнь. Как он жил, например, после просветления. Когда он достиг просветления, он не стал каким-то принципиально другим существом, которое отличается от других. Он точно так же ходил по земле, он точно так же ел еду. Он подчинялся условным, скажем так, условным законам сансары, которые у нас существуют в сансаре, да, то есть в этом нашем обществе они существуют, и он им подчинялся. То есть никто из тех, кто так же, как Будда, реализовал себя в процессе медитации, не стал каким-то там сверхчеловеком и так далее. Все они были такими же земными людьми, как мы были. И поэтому в корне неверно думать, что медитация выдвинет вас за какие-то границы всего постижимого и непостижимого. Вы будете вести себя как-то очень необычно. Такого не происходит. Если кто-то так думает, то это очень ложное представление о медитации. Это точно так же, как представление о том, что с помощью лишь одной медитации вы можете освободиться от всех отягощающих вас мирских проблем. Это не так. So, only from kind of 2-3 months of meditation, or 2-3 years of a meditation, or 10-20 years of a meditation, it is kind of impossible to reach at the level of the real kind of the level of the meditation. We do only 5-4 hours of meditation, or we do some 1-2 years of meditation, and then we started to say, yeah, I did many years of meditation. How much? 10 years. It is not enough. They say, I did many meditations
for the 10 years and still see the meditation really doesn't help in the real life situation. Meditation is really doesn't help any in this kind of a problem. Meditation is just like that. Like, you know, with full of pridely we say like, oh, meditation doesn't work. No, because I have experience, you know. Just ask to me, I have experience because I have done 10 years of meditation, but still see until I cannot. They say like that, you know. But in reality, you know, they have not done any kind of meditation. They have done all the meditations by accepting something, you know. If I, as I just said, like, you know, I do meditation and later that I can like fly up like a Superman or something like that, you know. They're only done by like that. So that's why they think that, you know, meditation doesn't really help. But, and now, yeah, I will say that, you know, the real achievement of the meditation that can that achieve from the mind, not from the physical body, that we have to know. Because, you know, some people may think that, you know, after the while of meditation and when we really attained the enlightenment, then we never get old or we never get sick or we never get something. Yeah, but in reality it's not like that. Only the things that attain enlightenment, to attaining the enlightenment, it is not on the body, it is on the mind. Yeah, this comes on the mind, but you still, your body is, you know, the whole physical body is comes from, has joined from the four elements, isn't it? Is from the four elements, you know, your body is comes from the four elements. So this is impermanence, the body is impermanent. However, you have achieved something from the meditation, but still your body is impermanent. You will definitely get sick, you will definitely get old, you will definitely die one day. This is for sure. But some people may also think like that, because I've heard that, you know, oh, if I get the kind of enlightenment from the meditation, then I will be like something like never get old or never feel sick. Yeah, they say something like that. Nobody can harm me, nobody can harm my body. You know, people, even, yeah, it's true that I've heard about it, but in reality it's not like that. The body is nothing. Body is only like created by the four elements, that's all. It is impermanent, so we have not control on our body. This we have to understand that, you know. So meditation is kind of like, you know, will be not enough, to be honestly, yeah, will be not enough for 1 day 2 day meditation. Meditation is for a lifetime, until they attain enlightenment, or also after attain enlightenment also, you know. Meditation is like forever. Вот если говорить о медитации, то некоторые думают, что они могут медитировать несколько недель или несколько месяцев или пару-тройку лет, и у них какие-то уже результаты произойдут. То есть они, как я уже вам говорил, эти люди, они медитируют с какой-то целью. То есть им важен результат, чтобы они обрели какие-то сверхспособности, чтобы они начали летать, опять же, как Супермен, повторяю вам. Но это все не так. Это все далеко не так. И более того, я вам скажу, что слова этих людей, они недостоверны, потому что сколько времени они реально провели в медитации. Вот я, например, медитировал 10 лет. Я могу вам сказать, что этого недостаточно. Этого крайне недостаточно. А сколько медитировали те люди, которые заявляют о том, что медитация бесполезна? Сколько они реально провели в медитации? Я даже не знаю, но говорить о том, что медитация бесполезна, а для чего она должна быть полезной? То есть для их каких-то воображаемых результатов нет, это не достигается. Дело в том, что медитация зависит от ума, она не зависит от тела. И просветление точно так же зависит от нашего ума. Когда мы медитируем, мы это делаем с целью достижения просветления. А наше тело при этом остается тем же самым.
Она создана из 4 элементов, которые подвержены разложению. Они подвержены старости, подвержены болезням. Они подвержены также смерти. И с этим тут ничего не поделать. То есть, как бы вы ни медитировали, вы не добьетесь бессмертия, отсутствия старения, отсутствия болезней. Все равно это будет вас преследовать. Вот это очень важная вещь, которую вы должны понять. Как бы отделить свой ум, который медитирует и достигает реализации, достигает просветления, от своего бренного тела, состоящего из 4 элементов. Вот с этим мы никак справиться не можем. А медитация – это вообще что-то вечное. То есть если вы, допустим, медитируете всю жизнь, до самой смерти, вы потом продолжаете медитировать, и это делаете до достижения состояния просветления, а даже и после состояния просветления. То есть этот процесс медитации, он бесконечен. Вот о чем я вам хотел сказать. So remember that and try to meditate. Try to meditate. The result will come within you. You can only see the results of the meditation because gomta, we say that gomta nyumo meba. When you are like kind of getting the meditation and the result that comes, your own that destruction emotions will day by day will down your destruction emotions because they affects to the control the destruction emotions down to control. И вот гомдан немом мепа, есть такой у нас термин на тибетском языке, это означает, что способ медитации, который устраняет наши омрачения нашего ума. То есть какой результат вы можете получить от своей медитации, если уж так говорить на чистоту? Какой результат вы можете заметить от вашей медитации? В результате вашей медитации ваши деструктивные эмоции или омрачающие эмоции должны постепенно исчезать. И вы их как бы отбрасываете. То есть вы должны отбрасывать свои омрачения в результате вашей медитации. Если это происходит, то значит ваша медитация верна и успешна. If the destruction emotions getting higher and higher, then it means that you are not doing any meditation. No, meditation doesn't help you, it's for sure. If your destruction emotions is getting low day by day, then it means that the meditation really helps you. Если ваши негативные омрачающие эмоции возрастают в результате вашей медитации, то значит, либо вы вообще не медитируете, либо вы медитируете неправильно, не так, как надо. Но если они уменьшаются, то это означает, что день ото дня ваша медитация приносит вам нужные вам результаты. So I should say, unless doing a right meditation, better not to say meditation, the Shunyata meditation doesn't really helps in the reality. Meditate well, you get the answer of the meditation. Поэтому я должен сказать, что если вы не делаете правильную медитацию, не выполняете правильную медитацию, вам даже не следует говорить, что медитация на шуньяту или на пустоту не приносит никаких результатов в вашей жизни. Если вы делаете ее, делайте хорошо, а иначе не надо таких громких слов. Okay, so well, Would you like Gio and get sure? There's no more question.
The one person asked, mm, Question is ask, that's all? no, this one, Mariana asked, that we are not Eastern people and we can't do meditation a lot in our life. So in our daily life, how much should we do meditation practice, so that it will have some effect on our mind? Meditation, okay, the meditation has no time limited. You know, you can do meditation anytime for 1 minute, 2 minutes, or like few seconds. Also meditation, you know. When we meditate, first we try to meditate. We do by, because the most important, most very difficult things to control is the mind. Because in the meditation sentence that we give a name as a monkey, to the mind. And also we say as a mad elephant. Our mind is like a elephant or a monkey mind. Yeah. Because this is mind that something is like, in reality, like, yeah, we can give any kind of like examples, even we can give our examples to the uh, our own children, small children. When the parents try to treat, when the parents try to like control their children's, like, telling them always like, don't do like that, stay at home, don't go outside. When parents try to do that, their children never listen. How much they try to do strict, the children always love to go outside, unknowingly. Like, when we say to the children, don't do like that, don't touch that, they even touch more, and they even they even try to get out. And when keep the children as it is, what he's doing, like not saying anything, just keep it quiet, then that baby or the children, then it will come unstable. They just become quiet. They sit on the couch and just watching a cartoon, nothing, no any kind of activities. So mind is like that. When we try to control it, when we really think, now I will do meditation and I will control my mind, then we will never be able to control it. Yeah. Mind is something like that. As same as I've given the example, just put it as it is. That's all. To control the mind is very important. So if we can like put the mind as it is for 1 minute for the beginning, for the 1 minute, it's very, very much enough for the beginning. That we have to, like, 2 minutes and 3 minutes or 5 minutes or then 10 minutes or 15, half an hour, like that, we have to increase. We have to uh, the capable of the mind, to meditate has to increase. Not like, from the beginning we have to do for 1 hour or 2 hours. No, it's not like that. So even for 1 minute, the mind will be come on the stable. It is more enough. And later, day by day, we have to do more and more and more. That's all. So there is no any time limited for meditation, like, you have 5 minutes or 10 minutes. No, it depends on that. You can do it. Значит, по поводу вопроса Марианны, значит, ситуация такая, что
что медитация это не должно быть каким-то фиксированным процессом. В повседневной жизни мы не должны думать, что мы должны уделять много времени медитации. Это может быть 1-2 минуты, 3, 4, 5 минут, 10 минут. Но вопрос заключается в том, когда мы пытаемся, то есть медитация для чего она нужна? Для обуздания нашего ума. Но как мы можем обуздать наш ум, когда мы его в наших традиционных источниках ум сравнивается либо с обезьяной, скачущей с дерева на дерево, либо с бешеным слоном. То есть это обезьяна, неконтролируемая обезьяна, и бешеный слон. Вот какие эпитеты ума у нас есть. И как мы можем его обуздать на самом деле? Здесь можно привести, опять же, пример с ребенком. Когда у нас маленький ребенок, мы пытаемся его воспитывать и запрещать ему какие-то вещи, чем больше мы будем ему говорить, не ходи туда, не ходи сюда, не трогай то, не трогай все, ребенок будет только больше это делать. Он не будет нас слушать. Чем больше мы его контролируем, тем больше ребенок будет непослушным. Но если отстать от ребенка и перестать ему что-то запрещать, то ребенок рано или поздно успокоится сам по себе и просто сядет на диван и будет смотреть мультики. И если над ним не происходит никакого насилия. И то же самое наш ум. То же самое наш ум. Если мы просто несколько минут в день будем позволять уму находиться в его естественном состоянии, он будет пребывать в нем. То есть мы не будем совершать над ним никакого насилия, не будем от него ничего требовать, чтобы он там что-то там на чем-то сосредоточен был или как-то успокаиваться. Просто дать ему пребывать в его естественном состоянии. Сначала это может быть минута, потом 2, потом 3, потом 4, потом 5, потом может быть 10. Но если вам будет удаваться это ежедневно в день на всего вот такие вот минуты небольшие, начиная даже 1 минуту, если вы будете его поддерживать в таком естественном состоянии, он там будет. И постепенно вот это количество времени, когда вы начнете его удерживать в таком состоянии, будет возрастать. И вот о чем я говорю, что это медитация в повседневной жизни, и она ум должен быть как он есть, то есть не надо его ни к чему принуждать. Вот о чем я хочу говорить. How can I understand that? Поняла? How can I understand that this is mind as is in its natural state? Maybe I'm making up something. If I let my mind be as it is, as you said before, how can I understand that the mind is as it is? Maybe I'm also making up something about my mind. What? Maybe I'm thinking that I'm letting my mind be as it is, in its natural state, right? But maybe I'm just inventing something about my mind. Maybe it's not real. How can I tell this difference? Mind which comes like, on the stable, it's like ngardegi, it just says that ngardegi jemachu maumpai dun masu tatawagi sheba. The present yueba dege tolasha security. Вот такого ума, который пребывает, как он есть, это, что называется, не вспоминать о прошлом и не думать о будущем. Оставить ум в его настоящем моменте, как он есть. Просто оставить его в настоящем моменте. Вот это и есть суть медитации, о которой говорит Римпоче. Они Римпочела, Янгер. Да. Деруа. Сан, да, группу как
Группа Кагью не луна, не матафар сан каджис пютан каджирес. Сан, пютан каджирес. Сан. In this, Чо. Группа Кагью не луна. smoke puja. Yes, smoke puja. Some there is a many different practice. For the special, like there is a our Drupakagyu, which is the text name is Sangbe Trashirebong. Yeah, you just mentioned the Sang Сампе Траши. Янгер Сонда. Trashirebong. Реком. Лос. Группа Кагью есть текст, который называется Сампе Траши Реком. Вот по нему мы делаем подношение санга ежедневное, да, вот если вы об этом, как возжигать санг. Вот, мы по этому тексту делаем. Хотя много существует разных текстов, конечно. This is the kind of the traditions, yeah, Drupakagyu, the Sang traditions, but we also do the Sang, what is it that? No Sang, Lacham Ngonmo, the special Sang, yeah, which is done by the Guru Padma Sambhava, Guru Rinpoche, in the King Chisong Dilsen Palace. You know, we also do that, and we also do the river Sangshut, yeah, the short river Sangshut. Yes. We do both, but in what we say the traditions of the Drupakagyu is the Sangpe Trashirekong. Ну вот, как бы есть и другие тексты, которыми мы пользуемся. Например, Рио Санчо, общеизвестный текст. Мы им тоже пользуемся для возжигания санга, подношения санга. А еще есть один текст, когда Гуру Падмасамбхава делал подношение этого санга во дворце царя Трисондецена. Но главный текст Друпакаги, который мы используем, это Сампе Сампе да, Янгер Сундан де Печеди, Сауди. Trashirekong. Сампе Траширикон. Вот этим текстом мы пользуемся чаще всего в Друпакаги. Тудичеса. Тудичес. Kagyu, Nyingma tradition, the Kagyu traditions and the Nyingma traditions, they are like brothers, true brothers. Yeah, the elder brother and the Nyingma traditions, brother. The Nyingma traditions, yeah, Kagyu and the Nyingma traditions, that we take Nyingma as an elder brother, and the Kagyu traditions is the kind of a younger brother. Yeah, so they both are like all the practice and the prayers, all the practice is, yeah, it's same. Mostly is same. Ну вот если существует две традиции, это Нима и Кагью, и они очень похожи между собой на самом деле. Просто мы Нима называем старшим братом, а Кагью это младший брат. Но все практики, которые мы делаем, они практически одинаковые, за небольшими, очень совсем небольшими различиями. The great perfection, what we call the Dzogchen, the great perfection is the kind of the elder brother, and the Mahamudra is kind of the younger brother. И также, если говорить о дзогчении, великом совершенстве, то это для нас своего рода старший брат,
А Махамудра, который практикуем мы в Кагде, это своего рода младший брат. Больше вопросов нету? I think this much for today. Наверное, на сегодня достаточно, правда? After the Gana Puja or Gana Chakra, now you are going to have a delicious meal and yeah, for today. После сегодняшней Ганачакры, наверное, вы очень вкусно все поедите, я так думаю. Then yeah, we'll see on the full moon. I mean, no full moon. I mean the new moon. Yeah, on the 30th, the end day or the end of the month of the Sagadawa. Okay. И в следующий раз мы с вами увидимся в 30-й лунный день Сакадавы. То есть это будет окончание Сакадавы, последний день Сакадавы, и тогда у нас с вами будет следующий эфир. I think on the on the new moon day is the kind of the final day of the Sagadawa. So I just thought of doing some, we all together, we do some aspiration prayer, yeah? Because until from the beginning to the end, during the period of Sagadawa, we have done many kind of, good activities, or can say good many kind of virtues that we have done, so at the end of the month, that from the inspiration prayer that do dedication, yeah. So I thought it is kind of important. So on the new moon day we will do some inspiration prayer, the inspiration prayer of the pure land of Buddha Amitabha. Okay, so we do a dedication on that day, and yeah, same that we can do some question and answer too. Okay. И я подумал, что это будет день новолуния, это будет последний день Сакадавы, священного месяца Сакадава, когда мы за этот месяц мы на самом деле с вами накопили очень много добродетелей. Это действительно произошло. Поэтому я бы хотела в этот день, 30-й лунный день, чтобы мы с вами вместе посвятили наши заслуги и сделали молитву устремления. И особенно чтобы мы посвятили наши заслуги. И также, чтобы мы сделали молитву о перерождении в чистой земле Амитаб все вместе. Okay, so yeah, we'll see you on the new moon day. So until then, take care and have a good night. Bye bye. Увидимся в день новолуния. А пока заботьтесь о себе и доброго вам вечера. Thank you very much. Bye and have a good night. Yeah. Спокойно всем Thank ночи. you. Thank you. Thank you very much. Rinpoche.